A ver una nueva serie para el canal, Final Fantasy XII. In the name of the Father, and in the presence of these holy relics, I hereby pronounce you man and wife from this time forth. May the blessings of the gods light your path for all eternity. Farewell. By both land and air, our kingdom will stand little... Nabudis has fallen. Impossible! My father? I know not. I am sorry. If Nabudis has indeed fallen, it is only a matter of time before they reach the borders of Dalmasca. There is nothing to halt their advance. Secure Nalbino with all haste. I will go. And I will go at his side. Galtea, stand watch over your life. That I be considered worthy. Fortress is lost! We must withdraw! No! The paling still stands! Shield beyond sight, ne'er failing light. The paling's fallen! Then it's over! For my father! For my father!
Blessings of the Great Father descend, and guide your bodies return to the earth. Great Father, guide your spirits return to the Mother of all. There you shall find peace. Pharaoh. The death of Lord Rasla Heos Nabradia was but one of many tragedies to befall the kingdom of Dalmasca. The air of hope that had surrounded Her Royal Highness Princess Asha's wedding was now quite lost. Dalmasca had been set adrift at the mercy of history's restless tides. At this time, two great empires struggled for dominion over Ivalice: Arcadia in the east, Rosaria the west. The invasion of the Kingdom of Nabradia was Arcadia's first step in its westward march. With Lord Rasla's beloved homeland consumed by the hellfires of war, it seemed clear that Arcadia would soon mete out a like fate to Dalmasca. The fall of the fortress at Nalbina told the destruction of the greater part of Dalmasca's forces. A counterattack was mounted by the order of the Knights of Dalmasca, ever brave and faithful. But against the martial might of the Arcadian armies, they stood little chance of victory. Indeed, their defeat was to be absolute. Soon thereafter, Arcadia came forward, offering terms of peace, or, as one might rather put it, terms of Dalmasca's surrender. Lord Ramanas, King of Dalmasca, and my dear friend, had no choice but to accept these terms. It was, thus, only with reluctance that he set out for Nalbina Fortress, now under Arcadian occupation, to affix his seal to the Emperor's Treaty of Peace. The king had scarce departed his royal city of Rabanasta when the remnants of the Order made their return, and not a moment too soon, for a terrible revelation awaited them. The treaty would be signed with steel and writ in royal blood. You there? Can you hear me? It's as I feared. They're slowing us down. Do not say that. Not all of us are here for love of battle. He fights to defend his homeland. Your name? Rex, sir. My name's Rex. Good. Rex. You bore a few cuts, but you are still whole. Well, can you stand? Think you can fight? I'm fine, sir. How old are you, Rex? 17, sir. Young. Family? My brother is all I have left, sir. He's 2 years younger than I, living in Rabanaster.
So young. You're barely old enough to be a man. You shouldn't be forced to wield a sword. No, sir. I want to fight. For my homeland. And for my parents. It's time, Bosch. Save the discussion for later. We must reach the king before they act, or all our efforts will be in vain. I'm aware of the situation. We found them! Over there! Bosler, go ahead. I will handle this rabble. Godspeed. Steady, Rex. Keep your wits about you and you'll make it. We move! Bueno, después de esta introducción, nos han dejado aquí el señorito Rex. Y que empieza la historia. Llegamos ahora mismo al hermano de Van. Y vamos a ir para adelante en el tutorial, a ver cómo se maneja esto. Captain? Bueno, se viene nuestro primer combate. Venga, vamos para allá. Vamos a lanzar una pequeña magia. Electro, a ver cómo se hace. A ver. Receive you, Tomberry. You've leave to retire. Well fought. My thanks, Antlion. Tomberry disengaging. El pequeño Tomberry se ha ido a pedir espárragos.
podéis ver, ya es un combate diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los Final Fantasy antiguos. Aquí es donde dieron el salto al cambio de combate. Vossler! Where are you? What if Captain Ozilus has fallen? Don't talk such nonsense. Vossler's laughed in the face of death far too many times for him to stop now. Men like him don't die in places like this. We must make haste to reach the king. We will take him to safety. Is His Majesty unharmed? He'll agree to an unconditional surrender. They wouldn't dare touch him until the wax on his seal is dry. But if we arrive after he signed the treaty... Wait. Quickly, Rex! En que se da demora, si te acercas a él y pulsas espacio puedes registrar tu avance hasta el momento. Bueno, los típicos puntos de guardar. Intruders! Don't let them escape! Sir, we have little time. You must go to the king. I'll handle these. Fight well. Nos ponen hasta arriba entre estos tres, ¿eh? Ahí vamos. Tranquilo. Wow. Dos golpes, ahí. Estupendo, vamos para allá. Your Majesty. Captain, why? Our king, what have you done? The king intended all along to sell Damaska to the Empire. His Majesty was a traitor. Captain, Seize the insurgent. Hello! Well, so much for peaceful negotiations. We'll never surrender to you. We are not cattle to be sold by a traitor king. But the war is over, my dear Captain. You have lost. Dalmasca is the property of the Empire now.
And think, we intended to let you keep some of your sovereignty, out of respect. But now you've gone and ruined that. Haven't you, Captain? We will never bow to you. And the people of Dalmasca will hate you for it. Take the captain away. Off you go. Vaughn. Pretenses of peace left by the wayside, the Arcadian forces resumed their advance toward Rabanasta. Dalmasca's doom had been decided. To make resistance would serve no end. With this foremost in my thoughts, I to the people of Dalmasca. Sons and daughters of Dalmasca, I bid you lay down your arms. Raise songs of prayer in their stead. Prayer for His Majesty King Raminas, ever merciful, a man devoted wholly to peace. Prayer, too, for the noble Princess Ash, who, wrought with grief at her kingdom's defeat, has taken her own life. Know also that Captain Bosch von Ronsenberg, for incitement of sedition and the assassination of His Royal Majesty King Raminas, has been found guilty of high treason and put to his death. They who at this late hour choose still the sword are cut of the same cloth as the captain. Traitors who would lead Dalmasca to her ruin. Dalmasca's surrender without terms was soon to follow. Hurry it up or they'll find us. I know. Just a little more. You keep an eye out for me up there, Kites. 1, 2, 3 more. All right. Time to clean house. Aquí nos deja Nueva, nuestro personaje. Hemos visto el anterior combate que Bass mata al hermano de Van. Y iremos descubriendo el por qué lo hace. Aquí ratita. Me debió cortar la colita. Oh. Venga. Wow, Vaughn, you got him all yourself? Guess I know who to call when something big comes along. Hey, it's good practice for the desert. I'm ready for anything now. That's enough for today. You should get back to Miguel's place, Kites. Aren't you running errands for him? Oops, totally forgot. You should come, Vaughn. He's busy today. Might have some work for you to do, too. I've got other, work to do. Hey, lock this place up for me, will you? If Miguel finds out we've been down here, he'll tan our hides. Rabanasta, capital del reino.
What'd you say? Sir, you haven't paid, and I... What? Haven't paid? Second thought. Please, sir, take it. It's a gift. Leave the poor sod be. We don't want trouble today. Your luck, peddler. Oops, sorry. Which way you're going, churl? What? My patch! It's gone! The boy! Get out the way! Oh! Después de claro, de imperio quieran coger todo, les hemos enseñado que el pequeño Van les puede quitar lo que sea. Hey, that's mine. What do you mean, yours? You've been stealing again. What happens if they catch you? We need you to be there for us, Vaughn. You're no good to anyone if you're locked away in a dungeon. Oh, what? Am I the leader now? We're orphans. The first thing you learn is you gotta watch out for yourself. Come on, Penelo. You know it as well as I do. Hey, you give that back. What do you think you're doing? I thought that this money was the people of Dalmasca's property. The Imperials stole it from us, so it's only fair that we take it back. It's our duty as Dalmascans. Well, wasn't that what you said? Yeah, but I never said anything about taking it back from me. This is for that bread you took the other day. Just because I help Miguelo out every now and then, it doesn't mean that you get to eat for free too, you know. I know that. You think I like living like this? One of these days, I'll fly an airship of my own. I'll be a sky pirate, free to go where I will. Well, be careful. You'll never fly anything if you're rotting in a dungeon. Tú tranquila, Penelo, que Oh, tenemos un Miguel juego de had some manos de errands to ladrón be doing. He increíble. wanted you to drop by his place. It might be a good idea to lend a hand. Muy bien, dirígete al lugar indicado por la cruz y el círculo. Esta marca aparecerá en ocasiones en el mapa de la zona. Consúltalo de vez en cuando. Vale. Se ha añadido un mapa mundo del menú principal. Con ese más 18 en destreza de dragones y mazmorras somos unos pros robando, así que no hay problema. Vamos a ver al tío Miguelo. Están presentando aquí a Van y a Penelo, que son... no tienen padres, se les han muerto. Y Miguelo, por lo visto, pues se hace cargo de estos niños y... es como un orfanato, el Miguelo. Se hace cargo de los niños, les da trabajo. Vaughn, I was waiting. Penelo said you needed something? Had me some packages supposed to be arriving by courier. In the morning, perhaps he ran into some trouble on the desert. Now I've no foodstuffs to prepare for the banquet tonight. So you want me to find this courier? Hey, no problem. No problem. The desert teems with trouble. I'd be sending you to an early grave, my boy. No, I've arranged for some replacement goods from Tomage over at the Sand Sea. So you want me to go to the tavern to pick him up? Actually, I asked Kites to do that. Wouldn't you know he's gone missing on me, too? I can't leave my shop, and I've Penelo on another chore at the moment, you see. What I want you to do is run over to the Sand Sea and fetch Kites back. What do you say? Sounds wild. It's easy work, and you'll thank me for it someday.
Gracias, amigo, por tu comprensión. Vamos al oasis. El oasis es la taberna de aquí de Rabanasta. En todas las tabernas de todas las ciudades quiero entender que hay un tablón de anuncios y de ahí coges las búsquedas. There you are, Kites. Stop loafing around. Look, Vaughn, look! This is it! This is why Miguelo's courier didn't get here on time. A creature spotted in the Ester sand. What is that thing? Ah, Vaughn! Miguelo sent you too, did he? He's a busy man these days, that Miguelo, if I dare say so myself. I don't envy him the work, though. Not a bit. Quite the affair throwing a banquet to welcome the Imperials, eh? Welcoming? We should be... whatever. Say, Tomaj, what's this? Nah, don't remind me. Got some nastiness out there in the Ester sand. What's stopping our couriers? And that means shortages all around. Thought I'd put up a bill, offer a reward to anyone who can knock that nasty back in its place. Now that's work. Sounds 10 times better than running errands for Miguelo. That's right. Vaughn, you should give it a shot. And you should be getting back to Miguelo. Now, Kites. He was waiting for you. Oh, right. Toma, verás pan. En este tablón la gente pone carteles pidiendo la captura de monstruos. Es una lista de delincuentes buscados, solo que normalmente no se trata de hombres, sino de bestias feroces. Se llaman escorias. Este cartel lo puse yo, es un pedido de captura de la escoria de la que hablamos antes. El tomate perdido, el tomatito fresco. ¿Quieres que te cuente más? Primero debes saber cómo aceptar una misión de caza. Si es un cartel y vas a por las escorias, sin más ni más, te tratará la recompensa. Debes de hablar antes con el solicitante. Perfecto. Nota del clan. Maravilloso. Ya que estamos, llévate esto también. Es un pequeño recuerdo de tu primera misión de cacería. Muchas gracias, muchacho, hombre. Ahora que lo pienso, todavía no puedes usarla. ¿Sabes por qué? Porque no tienes la licencia necesaria. Las licencias son como certificados de tu habilidad para el combate. Hace falta licencia para utilizar espadas, arcos y otras armas, así como piezas de protección y hechizos de magia blanca y negra. De la misma manera, no podrás ponerte ese ajo cada cual hasta que hayas adquirido la licencia correspondiente. Vale, aquí nos dan el permiso para salir de la ciudad. Porque está la ciudad a tope, porque nos viene el imperio a tocarnos. A ver, hacia adelante, sí. O no, sí, total, sí. Ya sabemos lo que queremos. A ver, vamos a ponernos las cositas, ¿no? A ver, van. Es contador para tener licencias. Dispones de 12 tableros diferentes que te permitirán desarrollar el personaje a partir de habilidades que te den. Podrás cambiar los tableros al entrar en la sede del clan. Nosotros a este hemos sido ladrón, porque hemos sido ladrón desde que éramos pequeños. Vamos a hacernos ladrón. ¿Por qué? Porque sí. Usamos dagas y tal, muy rico. Vamos a consultar. Pero más o menos ya lo tenemos lo que es claro. Tenemos dagas. Dagas 2, matamos daga asesina. También usamos escudite. Sigue muy bien. Dagas 3. También hay que ver dónde están lo que son las habilidades especiales.
Porque si no me recuerdo, en el de la Play 2, por aquel entonces cuando salió, aquí en el tablero había unas habilidades especiales, como los ataques límite. Mira, aquí está, espiral roja, 135. Pero si mal no recuerdo, una estaba bastante cerca. Espiral roja, ¿ves? Con 50. Pide 5, vale. Samurai, devoto del camino del acero, orientado a su señor. Katana, técnicas, bastón blanco, etc. Capucha mágica. Equipo de Genji. Es como armadura de placas. Las Genji son como armaduras de placas. También puedes utilizar katanas, este tío. Sí, tienen bastantes. Vale. Mago negro, arquero, desayuno bruto. Bruto que entender de las armas más demoledoras. Armas, mazo y hachas. Caballero. Leales paladines armados de espada y escudo. Portadores de lanzas capaces de penetrar cualquier armadura. Vamos a ponernos este, porque es lo que queremos. Me gusta el rollo de las daguetas. Y así que vamos a ponernos cosita rica. Aprendemos esta para pillarnos. Mira aquí. Vamos a tirar por aquí. Para conseguir cuanto antes el ataque límite. Y esto lo vamos a aprender también para tener la segunda parte de arma. De las matamagos y las dagas asesinas. No está mal, a lo mejor el pícaro con escudete. Y el rollo este del acechador con escudo. A lo mejor nos puede. Luego por aquí creo que he visto que se puede poner sables ninja. ¿Ves? Nos puede estar bien, puede estar bien. Ya roja, muy bien, muy rico. Sí, tiene aquí cositas. Caja blanca, coraza más y escudo más. Sí, puede estar muy bien. Venga, vamos a usarlo como el típico ladrón de los juegos y ya vamos bien. Equipar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Nos habían dado la joca esta de a la cuaquea este. Madre mía. Cuesta hasta pronunciarlo, Vale. En aquel momento no tenemos nothing. Así que pues nada. Gorro de cuero, chaquetita de cuero, como todos los ladronzuelos. Y go. No sabemos qué equipo vamos a llevar. Ya iremos viendo porque hay personajes que me gustan mucho. Entonces ya iremos viendo. Al Bass descartado porque el Bass es el único que no me gusta. Vamos para allá. A cazar el tomatito rico. Y luego nos vamos a hacer una ensaladita para mantener la línea. Vale. Nos mandan para abajo. Perfecto, espectacular. Vamos para allá. Todos esos simbolitos son las tiendas. Vamos a ahorrar un poco de pela. A partir de aquí vamos a matar todo lo que encontremos. You there, let's see some papers, boy. No public passage on account of the Lord Consul's parade.
Oh, gee, that's too bad. You see, it just so happens that your provisioner for the fete tonight, he sent me to pick up a few choice morsels for the, consul's dining pleasure. He wants them quick. I got the writ of transit right here. You see? Signed, Magello. I just hate to see the consul upset because his food wasn't ready on time. And I sure hate to see him take it out on you. The Lord Consul is a great man, and not one to take offense in such trifling matters. Move along, boy. Wouldn't do to keep the consul waiting. Right. Gates are closed after this. Ay, qué hostia tenéis los del Imperio, Vale, go, vamos a intentar matar todo lo que veamos. Relax. Fijaros bien, aquí en este. Al estar durmiendo, el ataque es como un ataque de oportunidad. Y le metemos una hostia guapa. Hay que aprovechar la ataque de oportunidad siempre. Joder, me lo hemos dejado ganar. Muere inmundicio. Vaya. Ay, vamos, nivel 2. Van, gente. Bueno, aquí empieza lo bueno. Magia técnica. Podemos robar, nada más robar a este, que es como un este de una quest. Una escoria esta de taberna. Un guijarro. Todo. De combate. Tomatito fresco. Ahora cuando te matemos, te metemos en el bolso. Y ya verás qué rico vas a estar luego. La verdad es que los gráficos las han mejorado bastante en este remake, Fijar a Van. Mirad las texturas del traje. Está espectacular. Muy, muy guapo. La verdad es que sí. Vale, chico, no te esperes tanto, hijo. Nos peina el tupé. Vamos a matar todo. Y vamos a subir al 3 por lo menos. Nos peina. Camarada. Nos ha quemado el culete. Tomate perdido cazado. Bueno, ya tenemos cena para esta noche. Ensaladita de tomate. Galbano lilies?
Never thought I'd see him growing out here. Ugh. This'll make a nice souvenir. Time to call it a day. Líder de Galvana. Pues ahora, vamos a hacernos una poti que nos han dejado dos caretes. Ya que está dormido, le vamos a dar un tiesto, ¿no? Oh, tenemos 64 por estar dormido. Vale. Ahora que se cuentan por aquí, que ahora se vienen cositas. Aquí están los incautos estos que no quieren dejar pasar. Está con todo lo de la escuela de Penelo y se ha preocupado tanto por ti que ha insistido en que vinamos a buscarte. Pero eres el soldado acreditado que ya no podía entrar nadie más y se ha armado tal revuelo que perdió vista a Penelo. Pero Penelo se nos ha ido. This gate's closed until the ceremony's over, do you hear? Now what? Open the gate! Alright, out the way. Wait a second. How come you let these chocobos through the gate and not us? What of it? This here's a pedigreed parader, boy. Cost tens of thousands of gil, this one did. A prettier price than 100 of you provincials would fetch. Keep your distance. We don't want the chocobos sticking a peasant. What'd you say? Step aside. Right then, move them in. Oh. That does it. Oh, a fine chocobo you have there. Yes, cedar down stock if I'm not mistaken. Change the soil, change the chocobo, am I right? Yes, different soil means different bouquet too. Take a Dalmascan Barrow's wine, It may lack the flavor and depth of some of your Arcadian wines, but it has a certain strength of character. It's not bad, really, once you get used to it. Care for some, sirs? There's more than enough for all to cool their throats, of course. You let these carts through and close this gate as ordered. My mail's choked with this sand. El pobre Miguelo siempre salvándonos el culo. Don't give me a scare like that. You're lucky that ended where it did. Right. Now's our chance to go through. The ceremony will be starting soon. I'd best be hurrying. Okay, well... Vaughn, wait! What is it? Vaughn! We will have order.
I give you your new consul, His Imperial Highness Lord Vane Solidor, Commandant of the Arcadian Empire's Western on... Your Excellency. People of Rabanastre, is it with hatred you look upon your consul? With hatred you look upon the Empire? Spit on your empire! Go back to Arcadia! There was little point in asking. But know this, I harbor no idle hopes of frustrating that hatred. Nor shall I ask your fealty. That is the due of your fallen king, and rightly so. King Ramanas loved his people, strove to bring you peace. His was a rule worthy of your devotion. Even now, he remains among you, protecting you. His ardor for the peace and weal of Dalmasca falters not. I would ask only that you do your king honor. Together let us embrace the peace His Majesty would surely desire. 2 years now divide us from war's bitter end, yet still its shadow looms over all, stifling the infant peace a pall only you may cast off. Achieve but this one thing, and your hatred of me and of the Empire will grieve me not. I will stand fast. I will endure your hatred, suffer your slings and arrows. I will defend Dalmasca. Here I will pay my debt. I swear it now. Though King Ramanas and Lady Ash be gone, they stand ever at the side of their people. In honoring peace, you do honor to their memory and to Dalmasca. What I ask plain. My hopes now rest with you. Is Rabanastre to your liking, my lord? It is magnificent. Take this cathedral, for instance. Elegant, yet whimsical in its execution. A stunning example of Galtean architecture. I hope Lord Gramus might one day look upon it himself. Oh, remember the last one? We're all like this. The patron of this evening's banquet, may it please your excellency. I am Miguel, your highness. It is truly a profound honor to make the acquaintance of our future emperor, highness. The people of Rabanastre join me in welcoming you. That's enough of highness. Though indeed I am our emperor's son, I am no prince. Arcadia's emperor is freely chosen by her people. I am but an elected official and nothing more. I meant no disrespect. Now that I think on it, I would not have you address me as Lord Consul, for that matter. No? Henceforth, I am a citizen of Rabanastre. Why don't you call me Vane? I could not. That would not be right. You are overly fond of formalities. I've just the remedy for that. Tonight you will join me, and we shall drink until you call me by name. How could he stand about him like that? Fawn, you just do not get it, do you? He's not doing it because he wants to. You know what would happen if he didn't. I know, it's just... So, what would you do different? I don't know. Well... I'd do something. Vaughn. Vaughn! You haven't heard a single word I've said, have you? This place has changed so much. It's like it's not even Rabanastre anymore. Like the Empire is swallowing it whole.
Hey, Penel, that fete tonight. You think they'll let us in? Are you crazy? It's in the palace, and we don't have an invitation if you hadn't noticed. So, how are we getting in? As if I'd know. Why not ask Magello to get you in? Or go see old Dallin in Lowtown? Why the sudden interest, Vaughn? I told you, I'm going to take back what's ours. Give back to Dalmasca. Come on, what do you think? If I find something, and it fetches a good price, how about I buy you all dinner? Oh, please. You know as well as I do the first thing you'd buy is an airship. All hail Vaughn, sky part of Dalmasca. It's got a nice ring to it. Stay out of trouble. An airship. I don't know. Maybe, but not through Magello. Time to pay old Dallin a visit. Desde ahora podrás ir a la parte de abajo y salir de la ciudad. Antes de nada vamos a ir a la taberna Oasis a cobrar nuestra recompensa. Pequeño, toma. Hemos venido. Han derrotado al tomate perdido, bravo. Temía que fuera un trabajo demasiado difícil para ti, pero por suerte me equivocaba. ¿Tú qué te pensabas? Aquí lo tengo, una mochila para luego una ensaladita fresca. Toma, aquí tienes tu recompensa, dámela. La verdad que estoy caliente. 300 gil, 2 pocioncitas y una teleportita. Las teleportitas es un material que sirve para teleportarse por todo el mundo. En el distrito norte hay un edificio donde hace guardia un banga. ¿Por qué no vas a hablarle? Ahora que te la nota del clan te dejaré entrar. ¿Quieres saber qué hay dentro? Mejor descubrirlo por ti mismo. Distrito norte. Distrito este. Puerta sur. Puerta este. Distrito este. Distrito norte. Vamos a ver qué se cuenta el banga ese. La verdad es que hay racetas aquí en este. Es este. Los combates de combate, verdad, alimenta la inflación. Los bancas son estos que son como... Gambitería y Amura. Son como lagartos. Venga, cara, la bóndiga. Voy a reventar la puta cara. A lo mejor es ese que está ahí. Este creo que es. Banga enigmático. Ve que tienes la nota del clan, no te quedas ahí parado, pasa. Es muy deprimente cuando estés dentro, pega la oreja y aprenderás mucho. ¿Vas a entrar? Sí, vamos a entrar a ver lo que pasa.
En los mogoritos. Reúna esta capital del reino. Sede del clan. Bonito. Este no es lugar para mocosos. Este niño... Ah, es una excepcional. Es que sus padres eran cazadores y grandes amigos míos. Escuelas legendarias, ¿eh? Madre mía, iremos viendo las escuelas legendarias, a ver. Bansat. Eres nuevo, ¿verdad? Me llamo Bansat, soy un cazador del clan, mucho gusto. Sí, soy nuevo, tío. Estoy aquí pegándose de hostias. Miembro del clan. ¿Eres nuevo? Entonces escucha mi consejo. Voy a mirar los carteles de vez en cuando. Siempre puede haber uno nuevo. Menudo que viene poniendo por toma. Apuesto a que pilló no saber dónde estaba este lugar. Ya es apenas un novato. Algo con ordenar la reputación del clan. Me oyes, si te paso, cuida tu pellejo. Ya se están metiendo con nosotros, Ya acabamos de llegar. Montblanc. Hombre, Montblanc, chaval. Este es mítico, este mogurito. Mira, una Beira, Carolina. ¿Qué? ¿Quieres algo? Soy Carolina, cazadora del clan Centurio. Es un miembro nuevo, me llamo Manquimo, es un placer. Yo no puedo ir de caza como los demás, pero me considero un experto en arte de recoger información. Vale, este tío nos dará pistas y cosas sobre cómo cazar las escorias. A ver, Montblanc, hijo. Tú eres el jefecillo, ¿no? Seguramente. Oh, no me suena tu cara. ¿Eres un cazador? Bienvenido del clan Centurio. Yo soy Montblanc, el fundador del clan. Encantado de conocerte, pero tendrás que pasar un exigente examen. El examen ya ha comenzado. Te has aprobado. Yo nunca vacilo. Has ingresado en el clan Centurio. Pues muy bien. Hay escuelas que no aparecen en los carteles por ser muy urgentes, su captura o por tener características especiales. Aquí en el clan podrás informarte acerca de esas escorias, pero antes de terminar tus trámites de inscripción. Ahora que eres miembro puedes comprar en la tienda exclusiva del clan que hay en el bazar Mutru. Una cosa más, los hechizos y las técnicas aprendidas en los tableros de licencias vienen de perlas en las misiones de caza. Si estás pensando en hacer cambios en el tablero de alguien, tienes que hablar aquí con un servidor. También te das un regalo cada vez que suba tu rango Centurio. Ojo, no está mal. Otro día escribiendo para el clan Centurio. Hago una escuela nueva que capturar, quiero cambiar de horario de licencia. De momento. Lástima, ocupo. Por el momento no tengo ninguna misión para ofrecer. Vale. Muy rico. Pues esto está cojonudo, ¿no? Me está gustando barbaridad. Algo quita, pero... Ah, claro, será la puerta. Sí, efectivamente. Vale. Pues nos han mandado al barrio bajo para buscar al viejo Dalan, al fumeta de Rabanasta. Así que vamos para allá a ver a nuestro fumeta. Al barrio bajo, mira, son esas escalerillas que hay ahí. Vamos para allá. Las recompensas, ojo. ¿Qué nos das? ¿Nos das oro? Oye, rapaz, si quieres hacerte malhechor, te pesco y me embolso unos cuantos skins. Sí. Yo creo que va a ser eso, Seguro que nos pescas. Le metemos la dagueta y le hacemos mixtos. Al barrio abajo.
niña que juega al sur. Hace que voy a jugar el pasaje frente de casa. Voy a jugar allá en el fondo, pero no me dejan enseñar de la puerta sur. Pues bueno, porque es un poco pequeña para ir por ahí. Casa de Dallas. Vamos a ver al pumeta que le gusta. A ver qué se ha fumado ahí. Ahora le damos el tomatito. Ah, if it isn't Von Ratsbane. Matarratas nos dice. Come for a tip on how to secure something bigger and enorme by the East Gate? What? You already heard about that? Wise I may not be, but well informed I am. They'll get what's coming to them someday, believe me. But that's not why I'm here. Do tell. I want to know how to sneak into the palace. They've got to have some great stuff in there. Thought I'd partake. Not one to mince words, are you, boy? The Empire protects all that's ours, and that means the palace and all the treasures inside. That's why I'm gonna do it. To take back what's ours. So, our champion of the sewers aspires to noble action. Admirable. Perhaps I can help you. Ah, now that I think on it, there was a rumor. Yes, a secret passageway into the palace walls. A door and a magic stone that opens the way. That's it. This is exactly why I came to talk to you first, Alan. So, where's this, magic stone? Oh, I've had it for years, if I can remember where I've tucked it away. Vale, no necesito saber más. Esa piedra mágica, como has dicho que se llama piedra creciente, préstamela. Voy a potenciar en el pasaje secreto del palacio. Algo me dice que no estás prestando atención. La piedra del creciente perdió su poder y hay que devolvérselo con una heliocita. Van, ajá, ¿y eso dónde se consigue? En la pradera de Giza. Habla con los nómadas que viven allí. Seguramente te ayudarán. Sal a la Giza por la puerta sur y sigue avanzando en esa dirección. Pronto llegarás al poblado nómada. Pero no te descuides. Hay muchos monstruos en el camino. Tranquilo, estoy de vuelta en un pispás. Soy Van el ladrón. A ver, para ir a la pradera de Giza, a lo mejor es doblar aquí a la derecha y salir por la puerta sur. Bueno, pues aquí lo tenemos. Estos portales naranjas son los que comentaba antes. Son los cristales donde se usan las teleportitas. Bueno, familia, vamos a dejarlo por aquí. Y en el siguiente capítulo le damos cañita en la pradera de Giza, miramos cositas y tal. Muchas gracias y espero que os haya gustado este gran juegazo. Así que hasta luego.